Hello YouTube viewers and welcome back. It's 75 here, aka Michi, Wichi. I would like to thank my new subscribers, all subscribers and viewers for subscribing, for rating, for favoring, for your comments, for the support. I really appreciate it. Today I got you a small cooking video and it's gonna be about me making Chinese rice, okay, or stir-fry rice, however you call it, okay. I feel like eating that, and as always it's gonna be Low Budget Productions. And I hope you guys enjoy. So if you want to see this, please stay tuned. Hola queridos amigos que tú sintonizas de nuevo aquí a de 5 acas, Michi, Wichi, bienvenidos al canal. Y hoy les tengo un pequeño videito de cocina y va a ser acerca de cómo yo hago un arroz chino a bajo presupuesto, Low Budget Productions. Ok, espero que les guste. Porque esta semana no sé, como que quiero comerme un arroz chino, pero no quiero ir a la calle a comprarlo, so voy a inventar aquí. So, si desean ver esto, por favor, quédate en sintonía. Okay, people, so the first thing I'm gonna do is I'm gonna, make myself some plain white rice. That's why I'm boiling the water. For the ingredients, of course, I'm using some eggs. I'm using some cube ham, but if you have Spam, you can also use that. Remember that this is Low Budget Productions, bajo un presupuesto. I'm using the soy sauce that I got me on Dollar Tree. And the type of rice that I'm using jasmine rice. And I know that you see a coffee can here, but I usually put my rice in here. See? Alright, mi gente. Lo primero que estoy haciendo es hirviendo el agua. Voy a hacer un arroz blanco primero, un arroz simple, arroz blanco. Después, para hacer el arroz chino, para la mezcla, voy a utilizar pedacitos de jamón, pero si tienen jamonilla pueden usar jamonilla, por supuesto. Acuérdense que esto es Low Budget bajo un presupuesto. Voy a usar huevo y voy a usar arroz. ¿Qué clase de arroz? Arroz jasmine. Yo sé que ven una lata de café aquí, pero aquí yo guardo mi arroz. Como buena puertorriqueña, aquí yo guardo mi arroz. So, stay tuned. Quédense en... You guys know that I kind of like eyeballed everything. So this probably is gonna be 2.5 cups of white rice. And how much for water? Maybe 2.5 cups of water or 3 cups of water. I don't know. You guys usually know that I eyeballed everything. Ustedes saben que yo hago todo a ojo. So eso ahí es como maybe 3 tazas de agua y más o menos 2 tazas y media de arroz. Okay. Okay, rice is done. El arroz está hecho, fluffy. Let's go with the next step. Vamos al próximo paso. Okay, so what I'm gonna add right now is just a little bit of oil, and I'm gonna saute this ham. And in here you can add some vegetables. Remember that this is Low Budget Production, so I don't have vegetables and I don't have onions, but it's still gonna taste great. En este punto lo que usted quiere hacer es sofreír el jamón un poco y añadir vegetales si quiere o cebolla, pero yo no tengo cebolla. Acuérdense que esto es Low Budget bajo un presupuesto. So basically you're gonna saute or brown this ham a little bit. Dejen que el jamón se dore por ciertos minutos. Okay? And then we will be doing the eggs. Y después vamos a hacer los huevos.
Okay. So basically the ham is nice and brown. Prácticamente el jamón está doradito, bien bonito. And I'm going to put this on the side. Voy a poner esto hacia el lado so I can get ready to start doing my scrambled eggs. So, para prepararme para poder hacer el revoltillo. Okay? Okay. I'm beating these eggs. And I'm going to do these scrambled eggs in the same pan that I browned my ham. Y voy a hacer este revoltillo en la misma sartén, la cual hice o calenté el jamón para que coja sabor. So que have that flavor. Alright, so I'm going to add just a little bit of butter, okay? Voy a añadir simplemente un poco de mantequilla o una cucharadita de mantequilla, like this. That's all it needs. Eso es lo único que necesito. Smells nice. And I'm gonna add my egg. Okay, we're gonna continue moving it and stirring until we get the nice scrambled eggs fully cooked. Okay, not halfway done, fully cooked. Vamos a continuar moviendo nuestro revoltillo hasta que se cocine bien chévere, hasta que tengamos la consistencia que queremos, porque lo que queremos es que esté cocinado completamente. Okay? Okay, we're getting ready to put our, Chinese rice or pork fried rice together. So I'm gonna go ahead and add just a little bit of oil. Nos vamos preparando para poner o para incorporar el arroz chino, Le puse aceite a la sartén. We add our rice. Añadimos nuestro arroz. Okay, like so. We add our pieces of ham. Añadimos nuestros pedazos de jamón. Añadimos nuestro huevo. We add up our eggs. And we're gonna start basically putting it together. Y vamos a incorporarlo, okay? Because right now it's not looking like anything. Ahora mismo no se está viendo como nada. So I'm gonna go ahead and incorporate this or blend this together until it looks like something. And then I'll be adding my soya sauce. Y después le voy a añadir la salsa de soya. Okay, so at this point it's looking like something. And now I'm going to start adding the soya sauce. En este punto ya se está viendo como, algo. Todos los ingredientes mixtos. Once again, if you have vegetables, you can add it. If you have onions, you can add it.
but I don't have it. Remember that this is Low Budget Productions, bajo un presupuesto. Vuelvo y repito, si tienen cebolla, le pueden añadir cebolla. Si tienen vegetales, le pueden añadir vegetales. Pero acuérdense que esto es Low Budget Productions, bajo un presupuesto, y yo no lo tengo por segunda vez. Okay, it's looking like something. Está viendo como algo. Okay. Let me give you a close-up of it so far. Right? People, so basically this is my final result. Okay, I hope you guys can see that clearly. This is my po-fa rice. Okay? My Chinese rice, however you call it. Mi gente, este es mi resultado final. Este es el arroz chino con cantito de cerdo, y usted puede hacer esto mismo y le puede añadir camarones, pollo, etc. Okay, and you can do this same process, and instead of using the pork or whatever, you can add some chicken, some shrimp, however you want to do it. Okay, which most likely that's what I'm gonna do, next time. But this is it. Doesn't that look scrumptious? Look at that. Okay. Buen provecho. Así que this has been 75, aka Michi. Wish you know what to do right now, people. Support by thumbing it up. Make sure you share all of this on all types of social media. Esta ha sido Semi de 5, acá es Michi, Wichi, y sigue sintonizando. No se olviden de compartir todos mis videos en todas las redes sociales. Deditos arriba. Bye bye, cuídense. Bye bye and take care.